is your girlfriend, or even to the ladies your boyfriend or your man, is he dominant? Wajua? Is he taking charge? Is he taking lead? Wajua? Ama is he overdoing it? Because sometimes, wajua shanga, there's a time I had this man, and this, okay, first of all, let's start with the fact that my character is a dominant person, you know. So tuseme kama niko hapa, you have to be higher than me. Wajua? So ukija ukiwa chini, there's a way, yes, I'll try to be submissive to you, but it's hard. It's hard. You know. So mwisho siku utakuja unamshika makadari mpenzi wangu. Trust me. Atafika huko, you don't get there. Nikwambie, But it happens. Kama Yeah, it inaendelea, happens. No, not mshika physically though. Kuna different ways of doing that, you know. But I'm like, if nikipata mtu mwenye ako dominant, ule wakisema nyamaza, when a situation requires me to nyamaza, I'll nyamaza, you know. Someone who will also make you not kill the child in you, but atakufanya uanze kuona vitu in a mature perspective. Yes. You know? Wajua? Hebu weka hapa kidogo. Very right. Unajua kwa nini nimekupongeza hiyo? Unajua tunaishi kwenye misingi ya mahusiano. Tunaishi kwenye mapenzi mazuri na matamu, lakini tunaishi kiutoto. Oh yes. Sasa utoto mara nyingine unakuwa una lead to mazoea. Mazoea utakayoitoka nayo mtoto mwenzako hivi chini, papa mnapanda ndio mtaishi kiutoto huo. Lakini kuna muda inatakiwa mwanaume sasa uonekane ni mwanaume. Most definitely. Uonekane ni mwanaume. Yaani umekuwa sasa, naambia asikia, hebu acha hiki. Sawa Yeah. Kuna hichi kitu muhimu tukifanya. Hichi kitu achana nacho. Ni cha kijinga na cha kipuzi. Achana nacho. Ngoja tukifanya hichi kinaweza kupelekea pale. Yaani it's like wewe mwenyewe unakuwa unaamka kumwamsha mpenzi wako kwenye ule usingizi wa utoto. Sio mpenzi wako wa kike sasa kuamsha wewe. Si ushanielewa? Sijui mara nyingine unaniambiaga kauli fulani, unasema unampenda mpenzi mwenye, yaani mpenzi wako awe na nini? Lazima awe na akili. It has to be mature. Tafsiri ya akili sio kama mitihani alikuwa anapata A, no. Akili inazungumziwa hapa, yaani inatakiwa uwe na mtazamo mpana, mtazamo chanya kuliko mwanamke wako. Kwa nini hivyo sasa? Kwa hiyo wewe ukianza kuleta kumbikumbi ndani ya nyumba, unajua kumbikumbi wewe? Nimesikia. Sasa ukiwa unaanza kuleta kumbikumbi ndani ya nyumba, mpenzi wako atata senene. Wewe ndio ulete nyama. Senene ni nini? Nataka kujua senene ni nini. Najua kumbikumbi ni nini. What is senene? The same ni wadudu. Wanapatikana sana Bukoba, somewhere in Tanzania. Bukoba, senene, siku moja nitakuletea. Watamu sana. Ni wadudu fulani hivi wanatengenezwa. Kumbikumbi unajua vizuri? Kumbikumbi sisi tunakula. Senene pia wanaliwa. Kwa kama kumbikumbi unakula, senene pia wanaliwa. Wadudu fulani hivi wazuri watamu. Sijaona Nairobi by the way bado. Ila wapo. Ila Uganda wanapatikana kwa wingi sana cause unajua Uganda na Bukoba is like ni ndo mkoa wa mwisho kuingia Uganda kutoka Tanzania. Kwa hiyo senene wapo kama ni jamii kama ya kumbikumbi. Ila ni gharama sana, so expensive. Kwa hiyo siku moja nitakutafutia, nitakuletea, utawaonja. Kwa hiyo wewe sasa ukiwa unaleta senene ndani ya nyumba, wewe ndo mwanaume unaleta senene, mke wako analeta nini? Ataleta hawa nini, hawa dagaa sio unaitwaje? Omena. Ataleta omena. Wewe ndio ulete nyama, mpenzi wako akichanga kuna huku itabidi alete vitu vingine. Kwa kuna namna ambavyo nataka niseme ni kwamba wewe unatakiwa uwe na positive vibe sana kwenye nyumba. Most definitely. Kuliko yani umzidi mke wako umaarifa. True. Mwanamke akizidi maarifa ndani ya nyumba unapotea. It's gonna be war. It's gonna be. You're not tuseme tu kweli, it's going to be war. Yeah. And I think to the men out there, you need to understand that being dominant, it's something that you practice. How you talk to your woman, how you even respect yourself, what you are, even how you dress, you know, what comes out of your mouth, what goes into your head. Unajua, vitu kama hizo, how do you handle situations? Unajua, because kuna wale wanaume, they're very dominant and they don't even talk. Unajua? They don't have to raise their voices at you to show you. They don't have to beat you to show that they are dominant. Kwanza huyu mwenye nakutandika huyo for no reason, you know, question mark. Unajua, question mark. Ya nini wapigwe mtoto wa kike? Mtoto wa kike hana sababu ya kupigwa. True. You need, like, dominance is not, it's not acquired by through being violent. That is one thing that men need to know out here. And men need to learn how to lead. Unajua, it's not something, unajua kuna hii debate yenye kitambo tu walikuwa wanauliza are you born a leader or is a leader made? Is a leader born ama is a leader made? Yani leader yuzaliwa ama anaweza tengenezwa. I believe that a leader can be made. A leader can be born as well as can be made. You train yourself. Wajua? For real. Hivyo huku nje. And so that's basically my advice to the men, because I really wanted to know what it means, or what's your take on being a dominant man, or of taking charge and all that. Because you can't be paying the bills. What you're talking about, because that inalipa school fees nafanya nini, that makes me dominant. No.
No, baby boy, it doesn't. Wajua? There are other things, and you should definitely look into it. But because that is not the matter of the day, we're going to have a special session, of course, with the men so that they can tell us that, including the question tunashindanga tukijiuliza upande and say, what do you bring to the table? Yeah, tutajua tutasikia kutoka kwa wanaume wenyewe. You know, I will deliver it to you, ladies. I will deliver it in a silver let's go gold. On a gold platter. Hivyo. Anyway, right now we can move to Kunguni Festival. Nini yafanyika Kunguni Festival mwana? Bwana, Kunguni Festival leo. Sio leo tu, tangu wiki zilizopita wanatusumbua sana. Ila leo sasa kuna baadhi ya ndugu zangu pale Ufaransa watatazama vizuri game ya Metz na Nice. Ligi kuu France inaendelea leo. French League 1. Metz na Nice wanacheza leo, lakini pia Reims wanacheza na AS Monaco. Kwa hiyo kuna baadhi ya ndugu zangu watatazama huu mchezo wakiwa katika hali fulani hivi ya utata. Japo kuna baadhi ya watu pia kuna baadhi ya watoto walikuwa watazami michezo ya French League 1 kipindi cha wiki nzima au miezi kadhaa iliyopita kutokana na majukumu ya shule na kadhalika. Lakini sasa nchini Ufaransa kuna likizo imetolewa ya siku 7. Shule kadhaa zimefungwa. Tena zikiwemo shule nyingi ambazo zinapatikana katika mji wa Marseille zimefungwa, na waziri mwenye umri mdogo sana, bwana ana umri wa miaka 34, waziri wa elimu nchini Ufaransa anaitwa Gabriel Attal, ameweza kufunga hizi shule kadhaa pale mjini Marseille kuhakikisha watoto wanarudisha nyumbani kwa sababu hili tatizo liendelee kwanza kusolviwa. Kunguni wanasumbua to the extent nchini Ufaransa kunguni wamejaa, na viongozi kadhaa wameamua kufanya utaratibu, na Gabriel Attal, waziri wa elimu nchini Ufaransa, ameamuru shule zifungwe. Shule kadhaa zifungwe kwenye mji wa Marseille, hususan kutokana na hii harakati nazidi kuchoma. Kwa hiyo kunguni bana wanaendelea kutesa, na kuna baadhi ya nchi Ulaya, taarifa inasema hivyo, kuna baadhi ya nchi barani Ulaya zimeshambuliwa na hili janga la kunguni, na wanasema kuwa kunguni hawafuati uchafu. Exactly. Damu ya mtu. Oh yes. Kwa hiyo kama umetoka na damu yako ya kunguni Uganda au Kenya kwenda kwenye nchi za watu, kunguni utakuwa nao tu. Watakufuata juu, watakubeba juu na mwisho siku hiyo. Kwa hiyo ni jambo la aibu kwa sababu kunguni kwanza anaaibisha. Most definitely. Lakini tukijua sasa kwamba ni janga, kuna namna fulani tunajituliza. Mfano hapo sasa hizi atokee kunguni kwako. Mimi sitaki. Hatujui kama ni uchafu. Mtu una damu ya kunguni. Na damu tamu, That's all. Because I imagine like right now in Kenya for example, kwa sababu juzi niliona pia Rongai trending so much because of kunguni. Unajua? Na si hapo peke yake, Is it Kunguni Festival in your house? Is it Kunguni Festival where you are? Kwa sababu unajua saizi tuko in the cold season, you know. Tuko in the cold season and natumai pia zinatafuta kajoto kiasi kutoka kwa damu. Unajua when you eat kunguni huwa anapenda joto, lakini hajitokezi pia kwenye baridi. Yaani kwa mfano kuna baridi hapa, kunguni anatafuta sehemu yenye joto atakaa. Na atakapoona joto linazidi anajitokeza. Yaani wewe kwa mfano unaweza ukawa na mfano tu, unaweza ukawa na kunguni kwenye mwili wako, mfano tu, anaweza amekaa kwenye kiuno au amekaa kwenye kifua, lakini amekaa ndani ya nguo labda kifuani. Naam. Hawezi kujitokeza hapo. Kuna kajoto anakapata plus kuna ubaridi unamhifadhi. Lakini jua likizidi anachomoka mwenyewe pale, anapanda namna ile hapo kwenye matatu. Na brother meni mmoja hivi anakukata na kumwambia sister what's this? Anapiga hivi, sister what's this? Anakutoa hivi na kwa noma sana, kwa trick. I can't even imagine the embarrassment that comes with it. Tumetoka labda uko kwenye meeting, a very very important meeting, you know. Kama saa hizi umeitwa kwenye meeting ya serikali and you're supposed to give a speech. Unajua because watu ni wengi kule ndani, kisha because of the lights, the cameras and all that, it is hot. Unajua? Sure. So make-up na suti yako nzuri, nini, probably you worn like a white t-shirt, alafu mtu anaona kuna stain hapa kwa kola, akwambia, unashwai? What is this on your collar? Kija uangalia hivi ni kunguni atembea. It's so embarrassing, you know. But what are you guys doing to fight against kunguni, sababu ni kama wametoka kunjika performance. So what I know, number one is that yaitwaje, this kerosene. Najua imepanda bei mtu wangu, lakini mafuta taa yasaidia. You know, if you pour it on the edges, kama ni kwa kiti, on the edges za hivi nishaanza kujikuna kichwa, labda kunguni kutoka kwa kina Unashwai. Hebu tell me. No, ujaja kwetu leo.
Yaani leo kwanza hujaja kwetu. Kwa hiyo sijui utakuwa umewatoa wapi. Si nipo kwenyu. Studio. Studio ya kampuni sio yangu. Studio. Sikia venye wanaanza kuzusha baada hakuna kunguni. Kuna watu wanafanya safi hapa kila siku. Hamna kunguni. But anyway, yeah, what are you doing? I know about mafuta taa kwa sababu hizi dawa za kunguni pia hazifanyi kazi. And you know, when we talk about Kunguni Festival, imenirudisha back in high school, you know, where I never saw them in my school, but the boys' schools that we were visiting, shule za kiume sana zilikuwa very much associated to Kunguni. Wajua? Mpaka to an extent, I remember when my brothers were coming home, wakuja nyumbani na masanduku, you had to like do some fumigation kwa sababu mtu akifungua hivi sanduku alafu atoe hivi vitabu. Ndo hizo. You know, walking and you're like, you have to spray these things, kwa sababu what you don't know is that sometimes they do lay eggs, zinabaki huko kwa ya kiti ama ya kitanda ama nini, kisha they take some time, unajua, and then also because of the place there's heat, so it's a good room for them to breed on. Then before you realize it, man, it's a whole ceremony in there, it's a whole concert in there, ni makunguni tu zananyonya damu, you know. But stay safe, guys. Stay safe. Tafuteni mafuta taa. It's expensive, but it helps. It helps big time. Now, when we move to the agenda of the day, of course, zote zimekuwa agenda. So yesterday, that is the 6th of October, 2023, hundreds of Muslims, that is at the CBD, that is Nairobi, walikuwa pale nje Supreme Court protesting the decision by the Supreme Court to actually give the right of association to the Lgbtq community. Now, this is the second time they actually reaffirmed the decision. Walikuwa make the decision earlier on, but now the decision is still standstill, you know. Now, let's just get this clear, first of all. The right to associate does not mean that it is legal in Kenya. What you are, evil. But moving on, so while they were protesting, that is this group of people, they urged the Supreme Court judges to nullify the decision. Now, repent and resign, because of making the decision that you make. And of course, some conservative Christians also attended. And so we saw, as I said earlier on, the court making this decision. Now, in Kenya, for example, Kenya, Islam as well as Christianity are against gays, you know. Sure. And the country's constitution as well does not recognize same-sex marriages as well. And number three, that the LGBT community, of course, has been fighting for this, the right of association as well as legalizing, that is the associations, you know. And we've seen that not only in Kenya, but worldwide, you know. Now, according to the people who are protesting, that is this group of people, of course, they say that it's morally wrong, number one, and also unacceptable in society, you know. But, okay, I just want us to have a candid conversation, number one, because number one, this is a zero judgment zone. It's just an opinion, of which even in the Kenyan constitution, you are allowed your opinion. What you are? I'm allowed my opinion. You're also allowed your opinion. Now, first of all, what's your take on the right of association being granted by by the Supreme Court? Unasema the right of association. Hiyo hao wanaotaka haki, ndio. Namna ambavyo koti imechukua. No, koti yani imesema imeruhusu association. Association ni hiyo jumuiya. Yeah, hivyo. Like the right to associate, kama I can be gay. It's not legal evil, but we can, you know, hivyo. No, to a smile. I'm saying you smiling. Yeah, I'm not smiling at just like being happy. No, I'm smiling just because of things are moving very quickly. Let me say that word, because unafahamu kwamba hivi vitu bana, kama ulivyosema, we are not supposed to judge, and it's not our role to judge, because kila mtu ana haki zake na misingi yake, lakini ukija kidini kama hivyo, unasikia dini hazitaki hivi vitu, plus wewe mwenyewe na mambo yako, ukiona kwamba it's like good, basi inakuwa ni good kwa upande wako, ukiona it's bad kwa upande wako. Kwa hiyo speaking of
court kama court inakosa maamuzi kutokana na namna ambavyo mambo yanaenda. We are under tuko chini ya watu. Tuko chini ya maamuzi, tuko chini ya serikali. Kwa hiyo court na yenyewe inaangalia, inapokea maelekezo, inaona kwamba hapa tukisema hivi moja kwa moja wale wa Marekani au yale mataifa ya Ulaya ambayo tunategemea katika misaada na wanasupport huu mchongo tunaukosa. Shona moja kwa moja. Kwa hiyo court kama court inachukua maamuzi kutoka kwa serikali kabisa. Yaani hapo court haina nguvu ya kuruhusu hili jambo. Kwa na haina nguvu ya kukataza ile jambo mpaka wapate idhini kutoka kwa serikali na vitu kama hivyo. Ushaelewa? Kuna namna ambavyo watu wanaishi katika haya mambo. Kuna namna ambavyo watu wanapambana kwenye haya mambo. Kuyapambania kwa maana ya futike na kuna watu wanayapambania yaendelee. Haya tuta discuss. Ulivyoniuliza kuhusu koti, mimi naona kama koti kwa wao wenyewe naona kwa sasa hawana makosa. Kuna tu mambo yaendelee lakini sio legal. Hawajasema kama ni legal na hawajasema kama illegal. It is illegal. It is illegal. Naam. It is illegal. It is illegal in Kenya, but wamepatiwa the right of association. Yani kama for example you're gay, I'm gay, we can form an association. Wajua? Right. Hivyo. But it's like what do you say about it? Because mimi naona kama it's illegal but wana illegalize. It's illegal but wana illegalize kwa kuwaruhusu watu wanaweza kuform. It's like indirect legalization. Indirect legalization. In my side what I'm seeing is that because ukimwambia mtu hairuhusiwi kula nguruwe. Mfano, hairuhusiwi kula nguruwe hapa. Hataki mtu ale nguruwe. Alafu unaambia lakini tunaruhusu kufuga. What's that? Atakula nani? You see? Kwa kuna muda huyu unayemruhusu kufuga nguruwe kwa mfano tu. Unayemruhusu kufuga nguruwe lakini unamkataza kula nguruwe, hutajua idadi ya nguruwe anaofuga. Mwisho wa siku atakuja achinje kimya kimya, awale kimya kimya. Wewe unavyokuwa unaambia wanaruhusiwa kuform association in one way or another. Ni a tricky situation. It's a tricky situation because next time watu watakuwa kwenye hizo association zao watajua namna ya kupractice mambo kwenye association huko. Sababu nini mada kubwa mtakazoongea kwenye hizo association zenu? Utajikuta mada kubwa si ndio producer? Hakuna mada kubwa mtakazoziongea kwenye association yenu. Mwisho wa siku tu kuna namna ambavyo mtahisi mnashiriki. Kwa nyinyi mtaona tu bana kule wanapanga labda mchezo wa kupeana fedha. Kila mwezi wao wanagawana fedha. Hawezi kudiscuss jambo la fedha tu. Kama chama. Kama chama. Maana kwenye association uko nini kitafanyika? A lot of things are happening in an association, but anyway, all I'm saying, my take on the whole issue is number one, when we look at Africa generally, our custom is that when it comes to marriage, normally it has been you can only get married to someone of a different sex. What you are? Sure. So if you're a man, you get married. You marry a woman. If you're a woman, you get married to a man. What you are? True. Which is okay. You know. Also, when it comes to the Bible as well as the Quran, we know that what they subscribe to is that as a man you will marry a woman, as a woman you will marry a man. You know. Sure. Which of course I 100% support, you know, because I'm going to get married to a man, you know, unless things change, but things won't change. I'm going to change. Utafanyaje? I'm going to grow old with dogs. Dogs? Yes. What do you mean? Mbwa. Ndio unaenda kugrow old with dogs. Kwa hiyo dogs ndo utakuwa au? Hapana. Bali. Nitaenda na Yesu tu. But anyway, that's not the case, huh? I'm like, wow, Mr. Producer. Wow. You're laughing at my demise. Ni sawa tu. All I'm saying is, out here, if, for example, kama size, I feel like the right to association is okay. You get my opinion. Why? Because not doing it or not giving them a right to associate is like being discriminatory. That is according to law, you know. Now, I have no issue with anyone and their sexuality. Guys, this is my personal opinion. I have no issue with anyone's sexuality. And you're not supposed to have. Yeah, you be who you. If you want to identify as a chair, well and good. Just if you want to identify as what, you be you, it's okay. You know. What I have a big issue with is people trying to force other people to subscribe to their beliefs and systems. What you are? Yeah. Nikama, for example,
just because you are it. So now, because you are it, you want to force other people to be it. You know, because probably like you belong to the LGBTQ community. Now you want to force other people to go in line with you and your beliefs. That is what I have a problem with, because this is a group of people, first of all, I respect. Sure. You know, and I respect their right to life. Unajua, kwa sababu huku nje I know of people who like speak in a vulgar way about these people, like wanawatusi, wanawafanyia nini, they say all kinds of bad words and all that. There are those even who beat them up, you know. That I have a problem with, you know. You know why I'm saying that? And guys, I'm going to be as candid as possible with this. I know of people who have beaten up, for example, people who subscribe to the, who are part of the rainbow community, and they themselves are part of the rainbow community, but wako chini ya maji. You know? So I don't know if it's like a defense mechanism for them or what. That is one thing I fail to understand, you know. Of course, I am not looking forward to the day that, not looking forward. I am not seeing a day when the LGBTQ is going to be legalized in Kenya, like be made legal, you know. Because at the end of the day, we are Africa, we are Africans, for example, and we have our culture. What you are, we have our culture. Though, even if it's made legal or not legal, I take it as like weed, you know. How many people are here smoking weed? Weed is illegal in Kenya. How many people are growing weed? What you are? How many people have weed associations? Let me just say that. Even if some are beneficial, some are not beneficial. And tell me about it. Wako wengi sana, you know. Yeah, of course, there are very many, you know. It's illegal, but it's still happening. It's still being used. It's still being grown. It's still being sold. Wajua? Ni ile tu kuna wale kadhaa wenye wanashikwa, wale kadhaa wenye wanapatikana, you know. Now, once again, I'll put it this way. I have no problem with anyone from the LGBTQ community, you know. Because sometimes you know why you're there. You get? Yeah. And you have they have a right to life, you know. They have a right to live, because just because you're this and this, then you don't have to live, you know. And then there are other people who think, it's demonic, so you need to be exorcised and all that, you know. That is all you know. But the issue is you having to force other people to subscribe to what you are. It's the same way when Muslimu, for example, I am a Christian. There are teachings that the Quran has, you know. You cannot come and start trying to force the Quran on me. You get? I have a right to choose. For example, I'll listen to you. You'll tell me. Because and you've told me the teachings of Prophet Muhammad and all that, you know. There's some which I'm like, yes, that makes a lot of sense, you know. There's some I subscribe to. But you don't have to force the Quran on me. You get? The same way I'm a Christian. You know, you know I'm a Christian, you know I go to church, you know I read the Bible, you know. But siwezi kuja nianze kukuforce ati uje utoke kwa Uislamu ukuje kwa Christianity. Maybe because I feel like being a Muslim or Islam is demonic. Wajua, Islam is not demonic. I'm just giving an example. I understand you. I understand you. know. Plus, on top of that, ulichokizungumza kina make sense kwa asilimia zote. Hata sisi tunasema la iqra fi din. Yani hakuna karaha katika dini. Yani you are not supposed kunipa karaha mimi kwenye dini. Naam. What we are supposed to do is tunasema siku zote fadhakiri innafati dhikra. Yani tufanye ukumbusho ule, kukumbushana. Yani nikikuona mtu fulani hivi unapotea kwenye sala na kufanya hiyo fadhakari innafati dhikra na kukumbusha. Ushanelewa Lakini pia kwa sababu ukumbusho ni khairi pia, ni neema, ni baraka. Mimi ninapokukumbusha napata baraka. Bana Tamara. Vipi msikitini tutaenda Ijumaa hii? Ushanelewa And you are supposed to be very 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 humble kwenye haya maswala. You are not supposed kuwa mkali. You are not supposed kuwa harsh na vitu kama hizo. Kwa hiyo Tamara, tutaenda Ijumaa Ijumaa tukapate dua kidogo. Wewe mwenyewe sasa unaona kwa aibu ile amenikumbusha huyu, unaona Lakini vile wakati mwingine, vipi Tamara, ulipata kuswali? Sala alfajiri. Lakini wakati mwingine nikipata nafuu nakwambia bana, saa 10 muda wa sala, vipi utaenda kuswali? Kuna namna wewe mwenyewe utajisikia aibu. Kama unakumbuka siku moja tulikaa pale, nakumbuka sijui nilikuwa na wewe. Mbona tangu asubuhi simu zinaita kukumbushana sala hizi. Ngoja sasa hizi nikaswali. Unaona kuna namna nafsi yako tu mwenyewe inaingia mfumo fulani wa kwenda kuabudu, kwa sababu unakumbushwa mara moja, mara mbili, mara tatu. Sio vibaya, sio vizuri kukaa tu kuendelea kunini. Sio tu hivyo, bali pia hata kwa ndugu ambao wanapitia mengine, sio hayo,
mengine wao wanakuwa katika muktadha wao mwingine. Kwa hiyo sio mbaya kuwakumbusha, kuwaleta katika masuala ya dini. Sasa kwa hawa watu ipo namna ambavyo wao wenyewe wanafanya hivi vitu. Sasa wanawalazimisha watu wengine kuingia kwenye mfumo, which is bad. Lakini pia hizi tabia za kuwatengenezea watoto wadogo namna ambavyo waizoee hizi mambo pia ni dhambi. Kwa sababu kuna dhambi kubwa sana watu wanakuja kuzipata kwenye kumtengenezea mtu mifumo ambayo sio sahihi kwake. Mfano Tamara, unajua mimi siri nguruwe, unafahamu kabisa. Most definitely, yeah. Lakini unaniambia bwana, Jumapili na kuomba nyumbani kwangu Muna. Of course rafiki yangu sitaweza kukatalia, nitakuja basi ndafani, basi nikipata muda nitakuja. Haya, poa. Nafika pale, wewe unafahamu kwamba mimi nguruwe si. Lakini umetoa pilau lako pale, umechanganya nguruwe, umemweka labda na kuku. Nataka tuone anakulaje, wewe inakuaje? Lengo sasa unikomoe, unaleta kwenye ule mfumo wa nguruwe. Lengo baadaye uniambie bwana alikuwa ni nguruwe yule. Ili wewe uone mimi ni faida na enjoy, au unasemaje? Mimi nguruwe ladha yake sijui, ila najua ladha ya nyama tamu. Nyama ni tamu siku zote. Kikaangwa vizuri nyama inakuwa tamu. Bila shaka nguruwe atakuwa tu mtamu. Kwa hivyo sijasema kwa ubaya, by the way. Nimesema understand. Kwa hiyo Waislamu sija kanifikiria Muislamu anasifia nguruwe na sio kwa maana mbaya. Kwa hiyo end of the day nikila ile nyama nitakuta tamu. Naambia kesho tena nitakutengenezea, unanitengenezea, unanipa tamu. Kesho kuniambia nguruwe, nitatapika. Sitatapika kutokana nilishakula juzi jana na siku fulani na nilikusifia ni tamu. Nikitapika basi ni chef na alibaya muda ule. Sasa kuna watu wanatengenezea na mifumo rahisi kwamba amesha kujua wewe ni mtu wa aina gani. Ni mtu fulani smart, mtu fulani strong. Sisi Waswahili tunasema rijali. Unashoe ni rijali huyo. Na mletaje kwenye hii mipango ya hovyo hovyo? Nitamtamanisha tu, ngoja. Nitamtumia mtu fulani amtengenezee mazingira fulani, haya mazingira atamleta huko. Kwa hiyo utakuta wakati mwingine una practice hii mambo kutokana na mtu fulani anakuvuta kama ulivyosema. Anakuvuta kwa ulazima kwenye ile mipango. Nilikupa kisa kimoja, kuna vijana wawili kwa macho yangu na wafahamu, walikuwa wanatamani kusafiri kuelekea nchi za watu. Ilivyokuja muda wa kutafuta mazingira ya kusafiri, wakaona twende Marekani. Wakaenda kwenye interview, namna fulani walidondoka interview yao. Akasema hapa tunafanyaje? Kuna mtu mmoja katika wale vijana mmoja akasema bwana, mimi kuna mtu namfahamu ana ukaribu fulani na serikali. Tujaribu kumtengenezea mazingira kama tunaweza tukapata msaada wake. Na yule jamaa akasema kabisa mimi nawapeleka nyata kesho. Yaani hiyo power ninayo. Tena muendi pale mkagonga visa, nyinyi mnaenda kule mnakuwa ni, unajua kuna kwa mfano, sijajua madoni wengi hapa nchini Kenya. Unaweza kunitajia madoni wawili, madoni wale ni matajiri. Wawili tu. Wanasiasa ama matajiri tu ambao kwa mfano sisi kule tuna mtu kama Baresa, Modeuji, ni watu ambao ni matajiri, wanafanya biashara tu, lakini matajiri ambao wanajulikana kwenye taifa letu. Mimi sijui, najua tu wanasiasa, najua the likes of akina Babu Owino. Okay. Who else? Okay, Babu Owino tunakuja kwa kichwa. Okay, hao. Sasa kwa mfano matajiri ambao mpo kwenye taifa hili ni tofauti na sisi makachala makapuku. Wewe na tajiri mkienda kufanya visa Marekani tofauti. Tajiri anakuwa na uwezo wa kupita mlango wa nyuma. Yaani yeye anapitisha mlango wa nyuma, anaenda kukaa kule, anafanywa interview special kabisa, anaulizwa vipi? Unaelekea wapi? Sasa naelekea Marekani na familia yangu, tuko watu watano. Okay, watu watano, sawa. Tutaenda kwa siku ngapi? Tunaenda kwa miezi miwili. Kwa sababu gani? Tunaenda California kwa sababu ya sherehe fulani ambazo tumemwandalia binti yetu, na birthday yake na kufanya California. Amejipangaje? Tuko na hela nyingi, tuko na bank statement hiyo nasoma milioni 230. Tumejipanga vizuri na vitu kama hivyo. Kwa end of the day kitakachotokea ni kwamba wewe na familia yako mta travel kuelekea Marekani. Mtatravel kuelekea Marekani na mtaenda kule kupitia tu visa za kugongwa. Mtaenda. Sasa sio interview ambayo ile unakaa dirishani unamsikiliza konsula anasemaje. Anasema nini ndio yeye akupe kitabu au nini. Kwa hizo ni vitu zinakuwa trick. Kwa hiyo yule mtu alisema bwana, mimi nina uwezo wa kupitia nyinyi mlango wa nyuma, mnaenda kugongwa visa, mnaondoka. Lakini sharti lake mnajua nini? Tutawasiliana jioni. Namba yangu simnayo, sawa. Jioni ilipofika mmoja anapata shauku tuwasiliane naye yule bwana. Bwana anasema join sehemu fulani. Join sehemu fulani, tuje sehemu fulani, hiyo mazingira yake yapoje, hapo ni sehemu gani? Join sehemu fulani, ulizieni lodge. Wanaume kumbuka.
anawaambia wanaume wenzake, ulizeni lodge fulani, mtafika pale chumba namba 3, mkifika pale njoeni wote wawili ndani, tutakaa tutazungumzia chumbani. Kwa nini tusizungumze tu nje bana? Kama hamtaki acheni, na kama mnashindwa kujiongeza nyewe watoto wa kiume, basi acheni. Kauli za ajabu kabisa. Anawaambia vijana, wale vijana wakashindwa mtihani. Mpaka leo nawajua wapo. Wapo wanazurura zurura, tujua linawapiga. Sababu alikataa kuingia box. Kuingia box, lakini wangekubali. Na sio alikuwa anataka namna gani, alikuwa anataka wale vijana wamshughulikie. Yule bwana. Wamshughulikie kwa sababu yeye ndo michezo yake ya kushughulikiwa. Sasa tafasiri nyingine inakuja kwamba je, wangemshughulikia wale vijana wangeenda kule, wangekuwa wanatamani nini? Kwambia mfano wa nguruwe. Wangekuwa wanatamani ile nyama, wangekuwa wanatamani ule mchezo, wangekuwa ni washughulikiaji. Na siku zote Waswahili wanakuambia mtenda utendwa. Waswahili wanakuambia hivyo, mtenda utendwa. Mimi ningetoa mifano mingi sana lakini naogopa sio kamera, sio nisemeje. Yaani kuna namna, na kuna mtu mikanieleza kabisa. Ile michezo it's very stupid michezo. Kama utaingia kijinga. Yaani wewe si mtendwa. Mfano tu. Tupo kwenye hiyo mada tafadhali. Mfano tu, wewe mtendwa, wewe unatendewa hicho kitendo. Ni mwanaume kwa mfano. Unatendewa hicho kitendo. Mimi mtenda na kutendea wewe kitendo. Mimi ni rahisi sana kutana kuja kwako pia. Ile michezo iko hivyo. Ni rahisi sana kutana kuja kwako. Mfano mmoja mdogo sana, tena sijaambiwa, kwa kuna rafiki yangu ni bodyguard wa wasanii fulani nchini Tanzania. Na ni bodyguard wa msanii mkubwa sana pale. Kama vipi mwanangu, na kana mtaa mmoja, ni rafiki, ni bro. Kama vipi na yule jamaa vipi? Nani akanitajia jina. Yule mwanangu mbona fresh ni safi, ana shida. Akasema yule ana tatizo. Tatizo gani? Juzi tuko mkoa fulani kwenye shughuli za kisanii hivi, akawa anataka ashughulikiwe na bodyguard fulani, akamtaja na bodyguard huyo pia anamjua. Yaani ni mabro in short. Ilikuwaje? Akasema hao yule bwana aliomba, kuna yule bwana akashtuka. Kutokana nini? Kama mbona mwanangu mimi namjua, alikuwa na smartphone. Akasema hapana, yule alikuwa anamshughulikia mtu fulani. Sasa sijui mambo mengine kueleza kwenye mic kabla. Alikuwa anamshughulikia mtu fulani. Lakini kuna muda ulifika, yule bwana akatana akawa anashughulikiwa yeye na yule mtu. Unaelewa? Naam. Unaelewa vizuri? Wewe Tamara na mpenzi wako mkiwa kwenye tendo, tunaita tendo, lakini tunaita wakati mwingine kuna neno tunalitumia kwa Swahili la kidogo la kulificha ile neno kwenye mabano. Kwa sababu ile tendo lingine la siri, Tamara. Wewe huwezi kulifanya ile tendo na mpenzi wako hadharani kwa upe. Unalifanyia wapi? Chumbani. Naam. Kuna mengi yanaendelea kule. Wakati mwingine wewe unakuwa unamkumbatia mpenzi wako anakukumbatia wewe, plus wewe unakuwa unajua hapa naruka hapa, niko na viungo hivi na viungo hivi, naweza kuchukua nyanya nikaweka kwenye kachumbari nikaweka kwenye pilipili, kitunguu nikakatia kwenye nyanya na vitu kama hivyo. Kwa wakati mwingine unapotaka kushika kitunguu katia kwenye nyanya, mnakuwa mnakatia kile kitunguu kwenye nyanya semia siri. Sasa wale inasemekana wanapokuwa wanafanya vile vitendo, kuna mengi wanayofanya mikisa kujua namna gani hapa anafanya hivi, namna gani anafanya hivi. Ikitokea yule anashughulikiwa amekupenda wewe kwenye kukushughulikia, kuna namna anatengeneza. Yaani hii naweza kukwambia off mic. Na ipo hivyo na ni rahisi tu. Anatengeneza. Wewe unakuwa huna uwezo tena wa kushughulikia. Kwa hiyo anakuwa wa kwake wewe milele. Anakuwa ni mtu wake. Kwa kazi yake anakuwa anakushughulikia tu, shughuli tunataka hivi mwisho siku basi. Chafu na ridika. Naam. Na kuna stand 100%. Unanielewa? Nazungumza hili kitu Tamara kwa uchungu. Sio kwamba nimeingilia imani za watu, sio kwamba nimeingilia miswada ya watu, mikakati ya watu. Niko hapa nazungumza kwa uchungu kutokana kuna baadhi ya watu wanahimiza na wanatia juhudi kwenye kuwalazimisha watu fulani watani kwenda kwenye ndio zao. Kwa hiyo which is bad. Yeah. The forcing issue, it's a big deal. Because kama watu wengine nilikuwa nawaambia, sometimes I will also ask the question, why do you decide, or why would you decide to change your sexuality? Wajua? Of course it's your personal business, but kuna ile why, wajua? Kuna wale wengine kama for example I say if you look at university,
for example utapata mtu amekuja, for example, amejoin first year, ndio, and ametoka nyumbani penye ametoka, they're straight and all that. But once they joined university, then all of a sudden they've turned, for example, like it's for the ladies, they've turned lesbians, you know. Yeah. And there's someone who told me, Tamara, this guy's, I'm not calling it lesbianism, I'm calling it les curiosity. Why? So mtu anataka kujua what happens on the other side, you know. And curiosity ndio ilimpeleka kule, for example. Then probably because you went and found that side is actually okay, then you decide to stick there, you know. Yeah. Some it was just a phase, you decide, I want to experiment and all that, and after experimenting, imeishi hapo. So it's something we've seen not only with the young, but even with the old. Wajua? Yeah. There are people who are in marriages right now. They're even 50 years old. They're in Africa, in Kenya. Wajua? Because at the end of the day, I know we as Kenyans, we as some parts of Africa, because there are parts of Africa where LGBTQ is actually legal, you know. But I'm like, we are not ready to have this conversation yet. I don't know when we'll be ready, because it has to be soon, you know, because it's happening. You know, it's happening. I've walked in CBD a couple of times. I've seen like men holding hands with men. I've seen ladies holding hands with ladies. But the biggest question is that when it comes to ladies, people are so cool about it. When it comes to men is where now the question mark comes in, because that is a conversation that also needs to be had. Very right. Very right. Unazungumza kitu sahihi sana Tamara wangu. Sahihi sana. You know. Ushawahi kupata hii kesi? Ushawahi kuwa be approached na mwanamke? Mara kadhaa. Mara kadhaa. Same to me. Same to me. You know. Tena mimi ilitokea vibaya mpaka nikawa najisikia vibaya. Unajua ni vibaya kwa sababu gani? Kwa sababu niko na njaa. Unaelewa maana njaa wewe? Niko na njaa, sina kazi. I'm from school, and fresh from school. Yeah. Nimetoka chuo tu. Kuna media moja kubwa sana ikawa inaanzishwa. Media moja kubwa sana. Wasafi Media. So kuna mtu alikuwa nje ya Wasafi. Nje ya Wasafi Media. Alikuwa yule nje ya Wasafi Media. Lakini kawa kuna namna ananitengenezea mazingira, niamini kwamba ni mtu wa Wasafi. Bwana, sikiliza mimi pale. Can you call him like a con man? Alikuwa con artist ama? Con artist. Yaani alikuwa anajidanganya ako ndani, lakini yuko ndani ya kutokana na yeye yupo kwenye tasnia. Yeye yupo kwenye tasnia. Yaani yeye ni mtu wa media. Ndio hakuwa Wasafi. Nikani kuja nikwambia mimi ni wa Channel 7, lakini mimi si wa Channel 7. Wewe si wa Channel 7, lakini nakujua kwamba ni mtu wa media. Yule mtu mimi namfahamu ni mtu wa media. Lakini hakuwa Wasafi. Ila alisema niko na nguvu kubwa, connection kubwa. Pale Wasafi pale unachukua kipindi wewe. Ndio inaanza tu Wasafi hapo, umeenda Zanzibar nakumbuka kuchukua baadhi ya watangazaji ndio staff. Akasema utaenda pale. Na mimi nakumbuka kwenye ile audition ya Wasafi nilienda pia. Lakini sikupata nafasi ya kupanda. Kwenye nini kuzungumza, kutokana tumeandikisha namba, lakini ilikuwa mtihani. Nakumbuka ilikuwa viwanja vya Posta pale Dar es Salaam. Kwa hiyo ilitokea hivyo. Yule bwana mimi akanifuata, ananifahamu. Anifahamu kutokana kuna nilishia kufanya maajabu makubwa sana kwenye huko kwenye masuala ya media. Kwa kuna siku akani dogo, nimependa ulichofanya. Wewe tunakutambua. Tunakutambua kwenye media. Nini? Hapana, yaani point yangu. Nini mbonashwai? Ni kwa nini nitambua nikiwa mdogo? Kuna maajabu nilimfanyia makubwa yeye. Sio kama natambulika wapi kwa Tamara wewe upambanaji sisi wapi? Haya, endelea basi. Nimeacha kusifu. Sasa Tamara kichotokea yule bwana akasema mimi nina nafasi kule. Nina nafasi kule na kuomba wewe. Kupenyeze pale. Mimi nikamwambia sawa. Nipenyeze. Hiyo kauli alivyozungumza alizungumza kwa ustaarabu. Mimi nakupa kipindi, nikamwambia sawa mkuu. Bana, siku moja nilitumiwa shilingi 9,000 ya bongo pale. Sehemu kutoka ni kama hapa tulipo na pale getini kwa mbele tu kidogo. Akasema unapajua hapo, nikamwambia mtani kwangu hapa napajua. Akaniambia njoo hapo na chukua gari. Kwa Bolt John nitokea home hapa nenda pale getini kwambie, yani nikwambie kama wapi, that is like 200-300 meters. Kama mimi nichukue gari Bolt nije hapo mimi nitakuja hapo kwa mguu sijali. Kuna nini? That is the question. Yani mimi 9,000 alinitumia kama nauli. 9 kibongo kama sijinga hapo, okay, kama nauli. Hiyo njoo sehemu fulani hapo, ukija tutazungumza. Nikamwambia mimi nakuja, sio kwa pikipiki wala gari. Hii pesa uliyotumia ni nyingi sana, yani siwezi kuiharibu hivyo. Hata siwezi kutumia shilingi 1,000 yangu kuja. Natembea, kuna nini? I have to know naenda kufanya nini huko. Akaniambia wewe njoo tutazungumza. Ni wapi? Hapo sehemu. Nikamwambia napajua. Nitakuta hapo nje kwenye hiyo garden au unakuta njoo chumba namba 12. Chumba namba 12. Na maana upo hapo hotelini.
Shuleni hapo sasa tena chumbani hapo kumbe niingie ndani, nikamwambia hapana bwana, mimi siwezi kuja kuongea nawe chumbani. Tunaonekana waajabu. Na kuna garden mzima hapo nje. Tunaona waajabu kama vipi umekuwa unanikatalia. Mimi nishachukua hapa chumba na kila kitu, nikamwambia no. Siwezi kufanya hivyo. Siwezi kuzungumza nawe chumbani. Hii my teachings ni teachings zangu azini guide you kufanya kitu kama hivi. Tafadhali kama inawezekana tuzungumzie hapo nje, kunakuwa na nani fresh tutazungumza, kusema kama utaki basi acha. Nikamwambia sawa. Tisake kweli nilirudisha hela. Kwani nimerudisha, si ungekula? Nikamwambia nini? Kwa nini nina njaa hivyo hivyo? Niache. Kiukweli mimi nilisusa. Niliposusa siku moja nikapokea simu namba mpya. Yule bwana. Akaniambia niko kwenye train. Naelekea Zambia. Amenyoa kipara hivi. Kaambia kuna media naenda kuifungua kule. Kama utaweza kufanya international media na nini safi. Nikamwambia uko Zambia Kiswahili vipi? Akasema kinapenya lakini nataka nikajua utaratibu. Nikamwambia kwa misingi gani kwani nitafanya? Akasema wewe tatizo lako unazingua kijana. Wewe unazingua. Nikamwambia mimi yani wewe kwa sababu sikumjaji muda ule. Sikumjaji kutokana na yeye alitaka tuzungumze chumbani. Ila sikujua chumbani kulikuwa na nini. Plus siwezi kusema ni mtu fulani. Lakini alivyoniambia ile siku unazingua kijana, nikamwambia mimi nazingua katika muktadha upi boss? Ni wewe tu nieleze tu mimi nazingua wapi turekebishe. Kutokana kweli nina njana na shida. Siku ndo akaniambia sasa. Niambia bwana wewe kama unaweza basi fanya hivi. Fanya hivi. Nikamwambia boss samahani, siingilii kwenye imani yako, kwenye harakati zako, lakini siwezi. Kwa hiyo nilimkatalia hivyo na sijawahi, kwa sababu yule jamaa kwa bahati mbaya mimi nilikuwa na simu yangu fulani hivi, nilikuwa nikiwa na chat kwa mfano. Kuna muda chat zikijaa zinajisave kwenye kuna kapo fulani, sikumbuka ile kapo. Yaani zinajisave afu hii kinaanza upya ili kama nina kumbukumbu na kitu fulani naweza nikafungua kule nikaangalia. Sawa. Sasa sijajua ile simu ilikuwa katika mtindo gani au ile ilikuwa imejisave vipi vile. Kwa hiyo kuna siku moja nimekaa muda mrefu sana nikasema ngoja nifungue kitu niangalie kuna namna fulani, nakumbuka kama kuna conversation nilifanya na mtu fulani nipate namba yake niende bandari. Unaelewa nikajaribu kuangalia kuna namna fulani pale. Nafungua nikakutana na zile chats za yule jamaa. Kwa kweli sijawahi kuzivujisha, sijawahi kuziona vibaya. Na sijawahi kumchukulia kwa ubaya kwa sababu ni imani yake na mtu hivyo. Lakini nilichukia kutokana na nini alichonifanyia, ni kwamba kuninyima nafasi fulani kwa sababu sijataka kushiriki naye katika mambo fulani. Kwa kuna baadhi ya watu sisi wana take advantage. Waingiza watu kwenye mifumo kwa sababu wanajua kwa mfano Tamara ana dhiki ya kazi labda. Kwa hiyo mimi natengeneza mfumo ni muingize kwenye hii kazi lakini through benefit fulani ambapo pia wewe inaweza kukuharibu baadaye. Kishaanza kula maepo yanakuwa na ladha yake, unaona kumbe maepo matamu. Naendelea mwisho siku na most definitely because there are those who actually like try to take advantage, unajua. Na ni wengi sana. I'm even sure as I'm speaking to my viewers, I'm sure that you've experienced the same kind of thing. Or you know someone who's experienced the same kind of thing. Yani kuna wale they try to take advantage, unajua. Because at the end of the day, if you're given a privilege to do something, kuna wale wa kuchomeana. You know, kuna wale wenye, yes, they're cool, they're subtle, you won't even know, they won't try to force their beliefs and all that on you. But there are those who now take advantage of it, wajua. And you know, there's a lot we can say, we can talk about this particular topic, but all I'm saying is I know as Kenya, as a country, as East Africa and all that, we are avoiding to have this conversation, wajua. Sure. Even parents with their kids themselves, wajua. They're trying to avoid to have this conversation, but a time will come where you will have to have this conversation, wajua. Or if not, it's going to be like, as I said, weed. It's illegal, but it's there. You know, it's illegal, but it's there. But anyway, you can tell us what are your opinions, or as well, what are your comments, what are your thoughts on the right of association of the LGBTQ community? Yes, what are your thoughts on that? And also, what is your story? Please feel free to tell us. And once again, as I said, hamna tatizo, ila tatizo ni you trying to force, you as an individual, not as an association, trying to force your beliefs as well as your things on someone else. And once again, I still spread love, or we still spread love and joy and peace as well as unity right here from the children. And we are saying these people have a right to live. You have a right to live. Each and everyone has a right to live, you know. Your sexual orientation, your work, your color, and everything should not be a reason why you should try and be verbally abusive with someone, physically abusive with someone, or even try to kill them.
Na kwa hayo tuwasema adios. Thank you so much for subscribing as well as chilling with us today on The Children, of course, with Muna Shua. Kwa hayo tunasema kwaheri. Bye. See you guys. See you.